I'm Sam, and this is Cooking Cuban. Welcome back, everyone. As usual, we have our ingredients on the counter. We forgot the tomato sauce, but there it is for your view. First step is to wash the chicharo. We're making yellow today. Ahí mismo en la olla. La olla esa misma que va a usar ya se lava, ya se usa todo. Abuela will now explain the difference between green and yellow. ¿Cuál es la diferencia entre el amarillo y el verde? Cuando El caldo te queda verdoso y este queda más amarillito. Es igual, pero a mí me gusta más el amarillo porque queda más amarillito. El otro queda de color verde, que no es por el gusto. Pero el sabor es casi igual. No, casi no es igual. Es igual. Es igual. Es igual. Es igual. Porque después esos granos se desaparecen. Y el proceso de cocinarlo es igual. El mismo sazón, el mismo todo. Lo único es el color. The only difference is the color. The cooking process and the taste is the same. El amarillo no tiene espuma. El verde hace más espuma. No sé la razón. If you were to be making green chicharo, it would have a lot more bubbles, and the water originally, when you first wash it, would be a lot more white. As you can see here, we're trying to take out all of that like cloudy water. That's the reason we're washing it. We don't want the water to be cloudy. Once we're done rinsing, we want the water to be clear with few bubbles. ¿Ves? Tiene espumita. Sí. Yo trato de volverlo a lavar para ver si ya se desaparece la espuma. Y estos plátanos que se colaron aquí. Eso va a ser mariquita. Eso fry. Siempre se cuela algo aquí en la cocina de la abuela. Eso es fry. Ya está limpiecita el agua. Sí. Entonces, cuando se va la espuma, sí. ¿O está limpiecita el agua? Sí, está limpiecita el agua. After 4 or 5 rinses, you can see that the water is no longer cloudy. It's coming out clear, and it has very few bubbles. Now it's ready. Mientras que tú no saques el agua blancuza, ya puedes, aunque tenga un poquito de espuma, tú puedes ya trabajar en ella. Ya puedes ponerlo a ablandar ya. Y ablandarlo con 20 minutos tiene. The next step is to fill your pressure cooker with water. You need to put enough water so that when the split peas cook out, you have enough room in there to put all the other ingredients, the sauce we're about to make. Ahí yo sé que ya pues, resiste la carne, la papa. Ahora yo le tengo que echar la carne para que se cocine con la carne. Entonces tú le echas suficiente agua para que le quepa todos los ingredientes. Para no agregarle más. Another way of putting it is you need as much water as you want for off. Now we're going to start adding these ingredients I was talking about, which you need enough water to make sure it all fits. Here we're adding the smoked pork tails. This is to just add flavor to the chicharo. You want it to cook with the chicharo. So we added a few and maybe even a little extra because it doesn't hurt. Yo creo que con eso es suficiente, ¿ves? Porque es para gusto. Porque lleva chorizo ahora. Y lleva el sazón. Perfecto. Uno más no hace daño. Uno más. Sí, porque ya después que está temblando, yo saco esa carne. Y si tiene hueso, yo la saco y la dejo. Y le quito el huesito para cuando yo la sirven a comer no se encuentre nadie el hueso. Ahora echamos los sobrecitos de jamón, mira, ahí en crudo. So that the chicharo really cooks with flavor, you are going to put 2 of the ham broth packets and 2 beef broth packets right in there as it is raw before you cook it. As you see, we're dropping it in there. This is really going to add so much sabor, so much flavor to the beans while they are cooking. Now, you're going to close up the pressure cooker, and pretty soon, we're going to turn that sucker on high and let it fly. Cooking time, baby. Secamos la olla, le ponemos el tapón. Permiso para poder... Claro. Put the stove on high and the pressure cooker will begin to accumulate pressure. Now we're going to start chopping our other ingredients. Que lleva la calabaza y la papa. Porque el chicha no se le puede echar malanga porque aparte de eso ¿cómo se llama? Espesa. Ajá. Si le echas malanga, hacemos un cemento. So the next obvious step here is to peel your pumpkin and chop it up. Para cualquier potaje que tú vayas a usar, calabaza que lleve calabaza tiene que pelar. In fact, we are in the chopping and peeling stages of making our chicharo. First up,
Go ahead and peel and chop your pumpkin. Then we are peeling the potato completely, and guess what? We are chopping it. That is right. Remember, you're doing all this as the pressure cooker's building pressure. Next, you want to peel the skin layer off of your chorizo, which abuela makes seem so freaking easy. Wow, lo hiciste tan fácil. Her trick, chop off both ends and then kind of just rip it off the middle. ¿Te gustó? Me gustó. Acuérdate que es la experiencia también, muchos años. Sí. You guessed it, once you peel the chorizo, chop it into little delicious circles of perfection. Quiero asegurarme que está rico el chorizo. Top notch, ready to go. Always gotta Me test. quedó bueno. Te quedó buenísimo. Lo pegaste perfecto. Me quedó buenísimo. No, yo lo hice completo. Sí, no. Fuiste a la finca. Sí. Todo Todo eso. embutido. Cogí y lo metí en una tripa así. La tripa. Un bombillo. Lo amarraste. Todo. Now that you see that the pressure has built up, you want to turn down the heat to about medium-high. Once the pressure's built, set the timer for 20 minutes. 20 minutos, ¿no? Sí. Abuelo, ¿hace frío? Sí, bastante. No, aquí adentro no. Fuera sí. As we count the 20 minutes down, we are going to chop some more stuff. These are the spring onions. Then we dice up our onions very small. And then we dice up our green pepper. And my favorite ingredient, garlic. Dice that sucker up and let's throw it in a pan. Se supone. Si calientan el sartén primero mejor, pero me entretuve con la cámara y no lo calenté. Now that we have chopped up all our ingredients, we're going to put it in a pan and let the onions sweat out a little bit before throwing on the green peppers and the chorizo. We're going to mix it up, saute it. This is really going to add a lot of flavor to that chicharo. And really, it's the substance. This is the sofrito. You could buy it canned or make it from scratch. Ya sofreí primero la cebolla y el ají que es más duro. Once you have all those ingredients in there, mix it up and saute it for a few minutes so that we can really combine all those flavors. It's gonna be so good. Abuela, tiene un olor, pero delicioso. ¿Sí? Puré de tomate, porque Tuve que más aguado. Porque está muy... If you notice that when you're sauteing this, it's drying out, what you have to do is add some tomato sauce. We add this entire can here, and it not only adds flavor, but loosens up the mixture so that it really has a good amount of sauce and moisture to cook. Added the spring onions and the garlic. It has now been 20 minutes, and we turned off la olla. Salió toda la presión, ahora vamos a destaparla. Pues mira, ya no hay presión, ya no hay peligro. Entonces ahora hacemos así y abrimos. ¡Surprise! Se ve que luce que está guau. Mira. Pero ahora a ponerle esto, a ponerle sazón, aprieta. Ya. Mira, ¿ves? Ni pegado. Lo que el chícharo, el grano no lo ves nunca porque se disuelve. Se pierde. Lo único que tiene es el gusto. Now we are taking out all the pork tails we put in there because we're going to open them up and make sure that they don't have any bones. Now, you don't have to do this, but as Abuela explains... Pero a mí me gustan todas las cosas. Cuando la gente se sienta en comer, se sientan agradables, que no se sacan un huesito de la boca. Mira, alguien nos robó una mariquita por ahí. So I suggest you do it Abuela style, pick out the bones for your guests, and then we are going to put everything right back into the pressure cooker. We start with the pork tails, get that flavor in there, then we're going to put the potato and the pumpkin also right into that giant pot of goodness, and all the sofrito that you just made. Oh my God, that flavor is just going to explode. Next up, we're going to mix it, stir it up, and then we're going to close it back up and put it back on the stove for 10 minutes. 10 minutos se lo voy a poner para que se ablande la papa y la calabaza. Y ya está, ready. Antes que ponemos a cocinar, vamos a A probar. probar si hay sal, creo que no estamos enamorados. Sí, tiene. A ver, Pero cuando le echamos sal, en uno de los momentos que no nos dimos cuenta.
Ok. Hicimos- Uf, está está riquísimo. bueno. Oh my God. Será, no sé, yo creo que yo le eché. Bueno, yo no vi. Pero sí Si está tú quieres, perfectamente cógelo, salado. ¿Salado o buen No, gusto? perfecto. De sal. Ajá. Es que Es me buen trabo. gusto. Buen Sí, gusto. no, me trabé. Es que se traba, pobrecita. Ella es americana y yo soy cubana. Pobrecita. Y Oye. pero bueno, el español es perfecto. Bueno, perfecto no, pero ahí está. Perfecto. Ahí está. Nos entendemos, vaya. Turns out we did put salt, so we can close this up. And now we are going to put it on high heat once again until it starts to build pressure. Once you see that the pressure has built up, lower the heat to medium high so that it doesn't, over explode, cook, or burn. And 10 minutes later, here we are. We turn the heat off. We're waiting for all the pressure to be released so that now we can open it back up and see all the goodness that we have cooked. ¡Wow! Sí, mira, Mira eso. Mira qué espeso. La diferencia. Mira cómo hace. Wow. As you can see, it is thick, but not too thick, where it's like a cement, as it says, and it is ready to be served and eaten hot. Entre más ratico está fuera de la candela, más espesa. El chicharo tiene eso. Chicharo, Cuban split pea soup in all its glory. Here we go. Dame Taste crema, test of the para que se chicha. quieren comer. I already smell it. Dame crema. So good. It's like excellent for a cold day or really just any day. There's just so much flavor because of the sazon and all the things you put in it. But you can taste each individual thing. Look at this. Look at this chunk of chorizo. Make it. It's so easy, so good. Y nos demoramos que 1 hora. 1 hour. ¿Qué estás viendo? De Price Right. Porque yo, aparte de que soy española, soy americana de vez en cuando. The Price is Right. Ya yo tengo más o menos la medida, que no queda ni muy espeso ni muy aguado. Entonces, ojo, ese es el ojo de la cocinera. Y para la gente que no tiene muy buen ojo, ¿qué le sugieres? Bueno, le subieron cuando lo miran de sazonarlo y le botan un poco de agua. Cuando la carne tiene hueso es súper mejor, porque la sustancia está en el hueso. Para que lo sepas, tú no puedes comprar una carne así. El mismo pollo, si tú le quitas el hueso, tú no sabes nada. Tú pones un encuentro con el hueso, o que sea arroz con pollo. Yo prefiero desmenuzarlo que comprarlo de los deshuesados. Sí, no, Todo el no. alimento está en el hueso Sí, el sabor también. y el sabor. Mira quién más tenemos en la cocina hoy, Mom. ¿Me puedes pelar eso? Que estamos aquí un poco complicada y la camarógrafa solo sirve para la cámara ahora. Tú siempre usas varios cuchillos. Esa es mi maña. Menos mal que en la cocina allá tenía una gaveta y la sacaba todo. Porque tú sabes, tú no sabías. Claro. Ah, mira, vamos por allá. Yo no sé. por Ahí qué está no- el cuchillo. Yo no sé por qué. Yo sé que es este. Steven. ¿En él? ¡Steven! Sí, eso, qué bueno. Pica, pica. ¿Él venía a comer también? Es un vegetal, ¿no? Sí. Me imagino que sí. Pues, Tenemos que ir a Google a averiguar. Google. Yo vi que tú le echaste algo más a ese sofrito. Ah, porque le eché un poquito de ajo en polvo. ¿Por qué no? Porque como no pelé el otro con ese ajo natural, era suficiente, pero no. Pero nunca, no. Un Nunca poco. de más. Nunca. Yo siempre le pongo mi toque diferente, a que me meto algo. Que te mira, no, oye, me cogiste. Te cogí. Yo vigilo bien. Ya veo, no, tú tomas buena cámara. ¿Y la bailarina? La clase, ¿Dónde fue? a clase, a bailar.